keti pale umekunywa basi sana ilikuwa inakujaga na you look at the expenditure. The M-Pesa balance ama the wallet. Yes. Ai. Hiyo ni soberness sasa asubuhi Was it a must? Silo umesota kila kitu imeenda chini. Nishakojua literally. Nimekojua yote imeenda. Sasa kwa Joshua Blake. Hey my friend. Blake ni ku blackout kwa sikilizaji wangu. Kama uko deep into alcoholism, seek help. Speak to someone. Yeah. In that circle there's mnaweza kuwa mnakunywa pamoja but there is one sharp person. I promise you there is one sharp person. Karibu sana kwa hii show, The Mindful Sip, Memory Lane ndiyo huko tunapiga ka trip. Stories zingine ziko shallow na zingine ni deep. So keti chini we relax, this is The Mindful Sip. The Mindful Sip. The Mindful Sip. Karibuni sana wajamaa, mambo vipi? Kwa majina ni Peter Bumba, karibuni sana kwa show yako ipendayo ya The Mindful Sip. Leo niko hapa na rafiki yangu, ndugu yangu, mtanashati kijana sijui namwacha introduce. Safi kabisa, intro imeiva, intro imeenda shule. Iko sawa. Mtanashati. Hapo sawa, mtanashati basi. Noma sana. Mjijulishe kwa hawa wasikilizaji na watazamaji. Naam. Mimi naitwa Robert Rajoro, hiyo ni jina ya M-Pesa, namba tutapatiana huko mwisho. Tumekitu pale. Kesi msee anajisikia kunini? Na feel umeguswa. Who am I? Hapo sawa. Hapo sawa. Ni kweli. For security purposes, who am I? Unajua kuna mtu ametumia 1 bob confirm jina mpaka kafika 10k. Kama ile time MP walikuwa wanatumia mabob. Alireceive 40k. Chungo Salimi. Hizo shilingi moja. They amounted to 40,000. Hata namba yangu taiweka. Kani hivyo mnisalimie. Yeah. So karibu sana Roba. Asante. Good to have you here. Thank you again. On The Mindful Sip. Yeah man. Hapa si upiga story mingi. Mambo ya sip. No. Vile tu hiyo jina inajisema tu Mindful Sip, yani what goes on through your mind when you're having that the so called sip. Yes. Na sana sip ikiongelewa si chai na kahawa. Na si supu. Na si supu. Ni sip ingine. Yes. Mi natakanga tuongelee hiyo sip cause mi nimekuwa kwa hiyo jani. Right. Na bado tunaendelea, ni jani inaendelea. So probably first things first, tuanza na how you brought up, umezaliwa Nai, ni msee wa Ocha, Bundus. Yeah, so right. Mimi ni msee wa Nai, nimezaliwa Nairobi. Huwezi chagua pale unazaliwa. Ingekuwa the choice, bro. I would have been speaking this. Ungekuwa nasikia Kiswahili. But anyway, shout outs to everyone that speaks Swahili. Swahili is international right now. Sure, Europe and everywhere people are learning Swahili. True. As far as South Africa in Zululand. People kuna African teachers that are going there, Kenyan teachers that are going there to teach Swahili. It's an international language. And shout outs to everyone. Hata wimbo za Kiswahili na ziko very popular. You see, they're taking over. People want to learn this language. This is cool language. So it's unique Swahili also. And so mimi nilizaliwa Nairobi, hapa mtaa fulani hapa Eastlands inaitwa Jerusalem. Salem. Short form ni Salem. Jerusalem. Okay. Niko kwa nyuma Simba. Kwa hivyo ni msao mtaa Eastlando. Mimi msao Eastlando man, the real Eastlands. Yeah, man. And so kuzaliwa pale tukaketi pale mpaka sometime I think I was in class 4, class 3 there about. No, tukaendaga Eastleigh section 3. It's just a stone throw away. Okay. Zimenini unaweza tembea, you can walk. Yes. Yeah, if you walk a good walk like 5 minutes or 7 minutes it's a stone throw away. Because hata tukiwa Salem tunaonanga the planes land pale airbase pale mab. You can see them. Airbase. And so kwenda Eastleigh, that's where I grew up until adulthood. Hapo ndo kaza kumachua kufanya nini? Yes, exactly. Kubalehe pale. So sanifu hicho. And so pale kulikuwa tuguse moja. Sema Kiswahili ni kitabu. Kiswahili kitabu. Kwa ngoma Kiswahili hii kitu atungetaka kusikia hizo siku. Manze. So okay, this is interesting because sasa mimi sidhani kana shake na mseme host msee wa Salem area. Oh, interesting. Na hapo hivyo ndo sana naonanga kwanza hii sip ilikuwa inapigwa mbaya sana. Hii sip ilikuwa inapigwa bro. Me remember when I was growing up, kulikuwa na the shopping area, the shopping center, mashope. The shoppe. Shoppe, kwa wapi niko shoppe? So it was a centralized place. Wase wa hizi area
these are government estates. Yes. Na zote structures are similar. True. Structures are similar. Shopping areas iko centered at one place. Yes. Jericho, Maringo, Jerusalem, Uhuru, Buruburu. Shopping Gotcha. areas are centered at one Yes, place. yes. Very nice arrangement. I don't see it today in these new estates. Na sana mlikuwa ni kama the same background nini. Watu wanajuana. Every mlango inajuana. Unaona? Wazee wa hiyo area But I think hiyo uniformity ilikuwa fiti sana while growing up. Communism ilikuwa kwa kuna msee sijui amejenga ghorofa 5. Nyinyi wote mnajua tu nyumba ya kila msee vile inakaanga ndani hata kama hujaingia. One bedroom, two bedroom. Yes, mnajua tu nyinyi wote mko, you know. I think it was a very good thing. It was a very good thing because that ilikuwa na kagawa say at some same level like yes. Usilete na wewe bado tunakaa the same area. We are still here. Yeah, it's like you're saying you're better than me but you're still in the gate. Oh man, no, we're both in the gate. So, but hizo shope zilikuwa famous Zilikuwa famous sana. So see, growing up pale kulikuwa na bar area. Zamani kulikuwa bar and rest. Yes. Bar and restaurant. Siku hizi naona ziko na fancy names, lounge. Sijui nini lounge. What is lounge by the way? Lounge is like lounge is a pimped version of a bar. Yes. Iko na couch. Yeah. Stylish. Juu inatumika vibaya huku. You see. Lounge should be stylish. Hata inatumika kwa shanks. I was lounging. Yeah, I was lounging. Yeah. Kwa in spirit to lounge nini. It's a tricky name. Iko na maana mbili. Iko na maana nyingi. So kulikuwa na bar. Kulikuwa na bar and rest. Na pale growing up tulikuwa tunagawa zae. Just different from your fathers. Wazee wa area wako pale. But what's interesting is that wale wazae walikuwa naendaga pale baada ya kazi. If you can remember that old yes. I don't want to mention the name. Slogan. Yeah, that old slogan of baada ya kazi, baada ya kazi kuburudika. So it was like a social place where people would meet after the workplace, summer weekends, after close of business. Kwenye wasee wanaweza keti chini. Yes, and over the weekends also. Si place amko mna nini asubuhi kuna wazee asubuhi. Asubuhi those places zilikuwa zinaoshwa. Literally zinaoshwa, zinasafishwa. So literally kulikuwa na discipline kidogo, si ndio? Back in the day as compared to today. As compared to today. Because saizi niko sure say kuna msame Blake 6 in the morning. Yeah. Because me I tell you the truth, hiyo zamani, hiyo time nikiwa nao wazae wakiwa pale, mimi I would tell myself, I want to be like these guys. Oh. Not the drinking part, the discipline part. Mine was a different perspective. The discipline part. Ametoka kazi, kuna wengine hata kuna mandai, ametoka kazi anakuja na pack maski handbrake. Sio bora alikuwa anapenda kuvuta handbrake. Handbrake unaweza finya na uinue bila kulia hiyo hapo chini. Kwa arrival. Ilikuwa sharp. Stylish ametoka ameka koti yake hapo ama mwingine ameibeba ameka pale na kagazeti hapa anaingia nayo kwa bana hata isoma status hiyo ni status tu baada anaichukua koti yake anaenda anamwekea mahali fulani. I want to be like these guys baada ya kazi, you know, those are good days but then again baada ya kazi see I remember that na nilikuwa mdogo cause hata niko sure lazima mngetaka kitu kama nyama ama sijui mboga you send enda baba yako yuko somewhere there. Yes and you go and fetch money from there mama kitu kama hiyo. Yes enda buda yako pale hata tuko napeleka watu wengine ametuma na kwa sababu na mobile si ndio? Azikuwa enda buda yako pale akupatie pesa ya dina tunapeleka mto hii budake anapatia pesa ya dina anataka sana nini unatoka naongea vizuri na shika peleka inapelekwa nini, you know, it was the discipline level was nice. Very nice. I want to be compared like to now. So I used to see people drinking but they were drinking responsibly. So nataka kujua hiyo mambo ya vile wasao walikuwa nakunywa because people the drink was more of a communal, si ndio? Hizo over Salem na nini hizo Islando. So what changed as in cause now mtu kama wewe sasa si ulikuwa unaona so wako nakunywa responsible when did you start drinking? Me I started drinking after I was an adult. Yes, I was an adult. But after high school. That is you. It doesn't go for everyone else. Absolutely, I understand. Community plays a lot, and you know, mimi nimetoka Salem. It's a pretty decent community. Kuna the ones when hawajatoka area so fortunate or and environmental factors are different. Mine were different and theirs were different. So unakuta wale mwingine
man, they were exposed to alcohol at a very young age. But personally, because I'm speaking of my journey, nilianza kunywa after adulthood, high school, that 18 huko kaza. Okay, kumbe cause you see now, hiyo Kenya nasema najaribu kuleta hii point, cause kuna time nyingine, kuna unajua ama adults si wote wako pia na thinking the same. Yeah. Kuna saa msee unaenda kama ni mtu wewe umetumwa kuchukua vitu hapo, unaambiwa piga sip kidogo. You know, sometimes there are some adults who like ni kama sasa wewe kama boy unaona this is growing up ama umseme ni and so kuna wale wamepitia structures kama hizo, kuna wale wamepitia hizo structures, na kuna wale wameraised na uncles. Yes. And the way an uncle would raise a child is different from the way the father would raise a child. But uncle kunywa kidogo, kunywa kitu. Hata niko na confessions zingine huko all over the internet. Huyu msee alikuwa na confess, alikuwa anapatia mtu ama it was the other way. Mtu alikuwa na confess anapatiwa teina the uncle ndo halale, because the uncle didn't have much money so analia njaa nini, anapewa lala, hata kusumbuliwa dose, it was like a sleeping pill for and so unapata msi kama huyu alikuja kagoka kwa alcoholic, but they are recovering. I came across that in the internet. There's so much stories of how people started. So wewe nilikuwaje, what's your story? Ulikuwa shule, ulikuwa lini, ama uliamuaje? So after high school now, that period utafanya nini? Hapa ndio. Unakuwa kama 1 year. Unakuwa kama 1 year waste time. You don't even know what you want. Mara computer packages, basic computer packages zilikuwa 35 at that time. I don't know how much they are now. Driving, basic stuff. Yeah, so that period tuko hapa kule. Unajua ujana pia. You're feeling so free. Kabisa. Alafu unajiona kama mtu mzima. Nimaliza shule. Alafu mimi by the time I was 18 bado nilikuwa high school, and so nika apply ID. So by the time I was clearing, the ID was out. So niko na ID. Bro, I'm a fully grown man. Naingia supermarket, naingia I am a fully grown man. Hata sasa serikali inaweza nishika nifunge vibaya sana. I'm grown. And so unajiona adult, and that little clique, the company. Tukaanzaga kutest hizi vitu. I feel like nikazuri. Sadly, there's some people wenye walipotelea kwa alcoholism. So ulitest ukasikia iko sawa? Mimi nilisikia iko sawa. How it made you feel? It was like some good vibe. Sikia mnenda out. Iko time nilikuwa na I used to tell people sober is boring. Sober is really boring. Because why stay sober and you can be high and kuna hiyo ingine sijui when you can be nini and fly. High and fly. You know? And so for me it was, the feeling was nice. The feeling of highness was good. But also coming back to your hood, hiyo time ulitoka hapo kaenda Isili. Yes. Kwa nakumbuka hizo siku madunda tuko tunaendanga, dunda ni kama disco ama nini. Kulikuwa na representing your hood. So even the DJs used to mention, wasewa isi, wasewa ziwa. Oyole. So probably pia kulikuwa na hiyo kuplay hiyo inaitwa nini tutasema kurepresent, lakini kulikuwa na hiyo influence ya hiyo hood umetoka. Absolutely ilikuwa. So kama huko kwa hiyo squad ya Ziwa ama squad ya Salem, lazima utaduke nyasodu. So you see now, utafanya kile wale wase wanafanya. Uko free hata. Utafanya kile wale wase wanafanya so that you can fit in. Because if you're not doing what they're doing, mimi naenda kusoma. Wewe mtiaji. Na umaliza shule. Ama hata kama umeenda then sikunywi nini, acha ujinga. You know. So kale tulikuwa tunapiga huko back street. Na sasa ngoja tuseme tu kweli hauna do sana. Drink si bia sana. Bia pengine ndio bia was a luxury, si ndio? Bia. Unatoa wapi bia? Can you even afford it? Kwa hivyo ilikuwa ni so unapata across the week. Because sisi tulikuwa na a little bit of discipline, like a small clique that we had. Tulikuwa na a little bit of discipline. Tulikuwa tunakunywa over the weekends. Mna look forward to the weekends. We were looking forward to the exactly. And so unapata Monday to Friday unabambanya. Mbao. Mosha gari. Remember economy ya saisi kama
Kwa sababu mpiga tu hapa kule tulienda mahali fulani, tulienda tukasukuma maji na mkoko, tukapeleka maji ilipoteaga huko, tukasaidia mse kuhama maji, you see such like stuff. Na hizo machange pia za kutumwa pia. You know, umemaliza high school, you're not yet independent. Bado uko kwa mzazi, you know. Hizi za kutumwa mambo 50-50. Na bamba. Sasa by the time inafika weekend, wasi wana huko nachafua meza hiyo. Sasa tuko naenda kupigaga huko nyuma back street Nairobi. Sasa mnapiga nazungushwa hivi tasako, literally mnasimama kama sako hivi. Na back street watu walikuwa wanasimama tu hata. It was like hakuna mahali. Nazungushwa sasa tunaingia club. By the time naingia club mko high mbaya sana. Sadly kuna wasee walipotea kwa alcoholism kabisa. Even when I look at it to date, because you started nyinyi wote pamoja, si ndio? Mnakunywa the same drink, the same nini weekend. But sasa our bodies are different. And even the mindset. Even the mindset is totally different. It's like, it reminds me of me also, because pia mimi kuna wale wasetuli nini nao but hawakuingia kwa alcoholism sana. Yes, you see. So mimi hiyo katikati ya wiki wenye unasema unatafuta hiyo do, me I'll feel like hapana, hii wiki itaisha. Weekend na mbali sana. And so tulikuwa na wase kama hao pia kwa hiyo click. They were like, oh man, unapata msi yako maji ametingika nini? Like, oh, Wednesday, Tuesday. So back to hiyo kanini ka space kawani ya bado jengia kole nini. Uli maintain your discipline? Maybe I maintain my discipline. Because that is it means ulikuwa grounded sana. Na hizi stories za kwenda tao mavita hizo za vita si hatuko gasi wa vita, si ati hatujai participate, but tusha participate. Lazima utete msewewe, uweze kutoa mtani anavunjwa. Lazima. There was such incidents. But si wewe ndo initiator manini. Mangumi, mateke, manini, some wengine tulirudi wale. Cause hizi mtaa zitajulikana jo hiyo. And then lazima maintain ile status. Ile street cred ile. Sisi ni wasio wa DYSB section 3. Hata kama unamsema atakuchapa unasema tu na yeye. Utalipiga lakini tutagusana kidogo. Kulikuwa na hizo instances za vita nini representing your hood and that kind of stuff. But vita was not our thing. It wasn't. So tu nini story tulete mbele kidogo. You still take the drink, right? I still sip occasionally. So you've maintained the discipline. Yes, exactly. I've maintained that discipline over the weekends. To date, now I do it occasionally. See it over the weekends. But you have friends who you've lost. Sadly, there's friends. And have you ever had an incident where mbona nimekunywa hii imetosha ama kitu imekushona I don't want to drink again ama? Yes, there's been such incidents. Umeketi pale umekunywa. Basi sana ilikuwa inakujaga na you look at the expenditure. The M-Pesa balance ama the wallet. Yes. Ai. Hiyo ni soberness sasa asubuhi. Was it a must? Silo umesota kila kitu imeenda chini. Nishakojua literally. Nimekojua yote imeenda. Yes. Now I'm sober. Ai. Si ati sina I have something to eat and to make me move around. Lakini unaangalia. Is it a must? What was this? Kulikuwa na those instances of regret. And so you build discipline as you go. And I can say that mtu wako into alcoholism ama mtu anakunywa kuna there's levels of discipline. Okay. You start today, there's mistakes that you will make. Okay. Mimi nilianza kunywa at 18. Okay. I am wiser in alcoholism. So the mistakes you made as an 18-year-old are different from the mistakes you're going to make like a 25-year-old. Absolutely, like a 30, 34, 37, 38, 39-year-old. It's different. It's totally different. Unakuta as an 18-year-old or even 20-year-old, wewe unakunywa nini kwani? But calculation hesabu ya this 36, 35, 37-year-old, they're totally different. He's made mistakes. He understands how these things go. Pombe itaisha kesho utakuja. Kwa hiyo shelf ulinunua ukamaliza, labda ulinuchafulia watu meza ukamaliza, ukaona hatuna vodka nyingine tumemaliza. Kesho kuja hapo. Vodka is there. What keeps you grounded? Kwanza ngoja Blake
Hey my friend. Blacking ni blackout kwa wasikilizaji wangu. Ni sheng tofauti. Stories za wasikilizaji na watazamaji. Blacking ni blackout. Hiyo kama wewe uko any alcohol, I think mnajua wala simko hapo, huwezi avoid ile kama umezoea pombe sana. Inakanga ni kama pia unapata street cred kidogo. Hata inakanga ni mnasifu asubuhi. Jana ni Blackie. And which is a bad looking back unaona vile ku Blackie tulikuwa tunaisifu ama watu walikuwa wanaisifu sana. Jana ni Blackie sasa hiyo ndio ilishika. Jana nikunywa mpaka nika Blackie. No. It doesn't have to be that way. It doesn't have to be so, that way. So uko nanipigia story yako kabla. My friend. Hizo zetu tu street backyard. Backstreet. Squeezy Backstreet hata iko. Backstreet haiko squeezy ni matatu stage. It's Backstreet ilikuwa noma. Unaenda kule kuna wametengeza nail parlor, so many of them nowadays, but back in the days ilikuwa bar after bar na hata mnakunywa mnakuja tu hapo kando. It was filthy. Kulikuwa kunanuka sijui ya but ungetuambia it's filthy man tungekosana. It's not filthy. That's part of the experience. That was part of the experience. Kujua hapa kujua pale. Wengine wanapigana pale. Wanapigana huko. Karawa wanakuja wanashika wengine. It was crazy. Tuko Backstreet tumepiga. Hizo zetu tu inazunguka. And I remember tukatoka tukaingia club. Hizo regerege tu huko Accra Road. One famous club huko Accra Road ilifungwa. Tumeingia tumeketi. Reggae zinacheza, madanso nini, wakina Turbulence, wakina nani, zile zimeshika, watu wamedance, wengine wamejinyakulia warembo, vita kidogo hapa na pale, wamechukua demu ya msemo mwingine. So wametoka umenikanyaga. Hapo unajua huko unatembea peke yako because the safety numbers. Yes. Wasiwazi wani wako kama wako 5 and above. Unaona? Sasa kayole wa nini? The safety numbers. Because sasa hata kama umepiga karate yako man utapigana na watu watatu utapigwa. Safety numbers. People also had weapons. Unajua nadungwa kisu ni. Actually the people who died even. I'm a screwdriver. And then those are youths na wako high man watafanya vitu mbaya sana. And we saw so many bad things. Manze looking back you thank God yani pale tuko yani hivi no marks nothing. It was bad. Anyway, tumeingia pale tuko maji. Me I remember my friends walikuwa pale tuko maji wengine wana dancing and that's the last thing I remember. The next so mmetoka Backstreet mkaenda sasa reggae. Tayari mshakunywa hizo imbe. Tumewasha hizo mavitu zingine masachet manini zinazuka zinaongezwa ndani hiyo. My friend tumewasha sasa tuko top kidogo. Reggae sasa at least reggae pale soda maybe just soda ile kwa time. Yes man. The last thing I remember ni wasi wakidance hapo. Then the music was so loud. And then that's it. Pale naamka ni number 4 stage pale Luthuli Avenue. Nje? Number 4 za Isilio, chana zile za Kibera. Luthuli Avenue. Number 4 zile za kurudisha. Mimi naamka hapo. Na ni asubuhi, matrizi nalia. Beba. Isli mwisho beba. Naamka nashinda beba. The last time I checked ilikuwa usiku ndio kiza ndio nikaingia saa 1:30 hivi. Beba what? This sounds like asubuhi nafungua macho kwanza mwangaza ni mob you're like man nimelala hivi chini. Ile nakujanga huko nimelala tu hivi. Nimelala chai. Yeah man. Ama kifudi. Nimelala hapo. Tunaendelea na Kiswahili. Umekeio hapo ndo unamshona honi. Mzee namshona honi. Naamka nashindwa wow. Naona watu wanapita wanakuangalia wanatingisha kichwa wakienda. That's the last thing. Ile wasi zile za unaona tu wasi wanakucheki hivi chini wanatingisha kichwa watu wanaenda. Kuna mwingine anatembea, unaona arusha mkono hivi unaona watu wana mambo vitu hata you can't understand what they're saying. Weka mimi kwa penya once minute. Lakini story for another day. Mimi nilikuwa nika story of my life. You know, wasema kwa nashtuko kiamka, hajakufa. Kumbe ako sawa. Amka unajidust kila kitu niko na viatu. Uko na hujaibiwa kwanza sijaibiwa. Kwa hiyo area ni mbaya. Ni mbaya. Niko na viatu but wallet sina. Ulifika aje hapo? Hiyo ndo maswali zinaanza sasa. Ama mbeste zako walikama akakuacha ama probably. So that was a turning point ya kuchange hiyo click. Ukachange click kabisa. That's good. That was my turning point. Because hii click inakufanya ufike hiyo point. Na sasa mnaniacha kwa nini? By the way kwa nini? Sasa wakuingiza kwa gari.
tulitoka Isli pamoja. Tukaenda. So click inaweza fanya pia unini pia. Hiyo influence inaweza fanya. Absolutely. Click inaweza kufanya ufanye vitu za kijinga ama vitu za kierevu. So your click really does matter. So later on after hiyo incident ukaona uko peke yako pia at the end of the day. Yes. Story ya kusema sijui squad sijui nini wase wengi. Ile mkutano ya umejiita. Wajiambia what am I doing? Yes. Tulitoka nao wase huku tukaingia club pamoja, tukaenda backstreet pamoja, mpaka nika contribute. Lakini wao walienda home. Kufika asubuhi ni wewe. But mimi namkapa. Did you try asking them? Yeah, of course I confronted them. This is wako gazeti azijul kwa email. Sasa what does that mean? Tulitoka hood moja. Tulitoka pamoja tungerudi pamoja. You know? But you see that's a very unique point. That's a very very strong. You know at the end of the day you're all alone. Hata ikikuaffect sana uende hosi ama uende wapi utakuwa peke yako sasa utakuwa kama ni rehab ni wewe peke yako. Ukienda operation. So you change the click but did you give like alcohol a break kwanza? Absolutely. Nilipigaga a very very long break. Na nikajiambiaga kwani but unajua hiyo haikuwa pombe raha I think pia. It started well. Now ubaya alcohol. I don't know if it's in between, maybe it's age because right now I'm able to control it. Okay. Najuaga hapana. Mara ngapi tumewacha. Yes. But how many people have discipline like you? I mean, how many kids are even lucky enough kukuwa na hiyo grounded, unajua? For you to realize that mimi siwezi control. Hiyo ndio nani control. See that's where the problem comes in. Yes. Have you lost friends? I mean, have you seen people turn into addicts wale wako mtaani pengine hawajijui kabisa both neighborhoods. Ukirudi mtaani huko. Yes, both neighborhoods Salem na pia Isli. Kuna shaipiga lapu huko. Yeah, even recently wase wamepotea kwa alcoholism and it's very very sad. Una cheki msi like oh man, they just look like alcohol. Mpaka anakuambia itufanya hivi nitoe lock. Unajua kutoa lock. Ndio unaweza kutoa lock. Kutoa lock yani umfungue yani kunini kutoa sasa sana hiyo tu anadirisha. I think now hiyo kutoa lock I think came out cause ni kama bones azimoving. So once una unlock it's like some self discovery type of thing. Unaweza ku break dance hata. Unajua hiyo kosa kutoa lock I think ilikuwa kama hata you can't function. Yeah. That is when you're into deep alcoholism when you kuna nachitemeka tunapata mamtete uko tu hivi tu yani, but once hiyo lock imetolewa it's like something unlocks. So wase bado mtanya anakuambia wanataka kutoa lock, sijui mtoe lock sijui fanya nini na unawahurumia tu sana. You of course you smile along useme manzi leo but unamkausha ile kwa uzuri. Unamkausha ile kwa uzuri because sasa tu kusema unambaya food hiyo nikaona hataki food. Yeah, anataka kutoa lock. So sadly una walk Salem the other Ziwa, all of those two hoods and even some other friends in Ziwani because Isli na Ziwani is not your age mates assembly grow tu so walikuwa tu fiti you had the same deep into alcoholism. Wengine hata wana career like and same bright ngene ni same tuli school pamoja primary school pale Dr. Livingstone primary school. And there's nothing you can do about it. There's nothing that I can. Hiyo cause feeling your helplessness makes you very sad. This is my friend tumegrow naye but sasa nataka 20 bob pesa zingine outrageous by the anakuambia umpatie chwani. So hapo pale amekaa it's like a kanjia hivi. Okay. Walitoka KRA. Wataokota jioni atabai hata sio jioni muda usiokuwa mchache ikishafika so kuna siku na quarter so naweza kuchanga but ikifika so anapotea kidogo anachomoa alafu anarudi. Unaona sasa hiyo it's very very sad to see. So do you believe do you believe is it a disease or is it a social issue? Man, it's a lot of things. It's a lot of things. It's like peeling an onion layer by layer. Hautamaliza. It's a lot of things. Yes. Societal.
Yeah. But sisi sasa tuligrow pale kwa same society, but it's not the same for us. Yes. Like I said, wase wengine wametoka kwa different societies and societal influence pale hali ya pale nyumbani, wengine maybe aliangalia pale nyumbani there's no hope. Yeah. Na yeye mwenyewe ikamuingia kabisa, so aka lose hope. And then again it's the mindset. It's the mindset. Personally I can say it's the mindset because mimi nili make a decision. This clique I'm getting rid of it, this behavior I'm getting rid of it. Si lazima nikunywe nianguke. Yeah. And I can tell you the truth. Toka hiyo siku I can't remember the last time niliketi ati si naweza wacha ama niweke kwa bag ama hata nibebe tu hivi carrier bag na niende nayo. Tomorrow is another day ama the next week is another day. Discipline starts in the mind. Na wase wengi sana sadly hawana hiyo will. So basically what you're saying is tunaweza toka mtaa yote the same, ni kama ile concept ya we can both come from the same parent. Yes. Drunkard, mwingine akue mlevi juu hiyo mzazi. Absolutely. Na mwingine akue asemestag kuonja pombe juu hiyo. Ni kama this one father that raises two boys. So huu mmoja akunywa, mwingine anakunywa. Huu mmoja akunywa anaulizwa why don't you drink? This is a social drink. So I think pia wa society likushape kuna kama drink ni communal, yani ni kitu ya baada ya kazi. Mimi nilionanga hivyo back in the day because I wanted to be like those mzee. Like those mzee. Your family has eaten your yani unajua umelipa fees nini sasa acha nitulie. So it was a good thing. Mtu anakuja na ametumwa na madaki. So it's a bad thing kuja kuona pale buda na kunywa, but then again this man was responsible. This shows you know this dad is a provider probably. Yeah. Na sasa unajua sisi ni millennials tulitoka kule nyuma. Fast forward to date. I don't want to blame generations, but fast forward to sahi as we speak. It's totally different, man. Mambo discipline is iko tops. Mambo imechemka. But you see now we didn't have social media pia usiku. Also. So I think so many things people sisi tulikuwa tunaomba na tape ndio movie ya fulani ende kwa homse. Yeah. So akuwa na hiyo access information. By the way, you're in the industry. You're in the media. Yes. Do you think there's too much access to information? Right now there's too much access to information, and it's not just the media. Because today you get information away from the media. Sikuizi hata watu wanaona news ni kidogo sana sadly. Sure. Watu wana watch news ni kidogo sana. There's a lot of information on the media. By the time inaenda kufika 7 p.m, you know everything that the news is going to say. Yeah. Yes. So is it a good aside thing? Aside from that, watu wana self discovery paths ziko mingi sana. Watu wanaenda kudiscover vitu hawafai kudiscover. And this age yenye was people are always chasing the money, the parents are not always home. Watu wao wamewachwa na mambochi. Man. Well, anyway, so tunasema tu ni kama pia information can be a good or a bad thing, depends with you. It depends with you. Self discipline. Okay. So kumalizia unaweza ambia nini mse sasa anakupoch kutoka hiyo mtaa? Yes. Because you've made a name for yourself, unaendelea fiti. Yeah, shukran. And na hiyo ni poa kuona hata nachiki uko na afya kabisa. Shukran man. MVI apendi hii six pack yangu, akona cuboid. Sana ni wivu tu. Ni cuboid yako na one part. So very big guys. So unaweza show nini mse? Unaweza encourage aje mse? Unaweza mtu amegrow hiyo hood saizi anakucheki ana. Mse amegrow ile hood ama every other hood yenye iko na these challenges of alcoholism, because alcoholism both applies to male and female. And on the flip side, but just to keep it on the show, mindful sip, mse ana struggle na alcoholism ama ana grow pale ama amegrow pale and they do not know where to go. First, number one, kama uko deep into alcoholism, seek help, speak to someone. In that circle there's mnaweza kuwa mnakunywa pamoja, but there is one sharp person, I promise you, there is one sharp person. Visionary. Just open up, speak to one person. Seek professional help. You can reach out to Mindful Sip. For sure. Yeah. You can, our contacts are down there. Yes. Seek professional help, speak to someone. And this thing inakuwa perception. It's a mindset. How you perceive this alcoholism thing, this drinking thing. Alcoholism is now the problem. How you perceive drinking. As me, I see drinking as a social, you know, that a social setting. Of the weekend we're watching football, to make it pale. So you can take one beer and go home. Yes, I can, because I drink occasionally. I'm a pastor. No, I do occasionally. And so
seek professional help. And hizo masako zenye ziko huko mtaani, kama umesikia story yangu mpaka saa hizi, break that circle yenye hauoni pale inaenda. Unaweza change tu kauka na hii click ikupeleki mahali. Just cut them off. And don't feel sorry. Na mnaweza kuwa mabeste bado, lakini si atuhanga out. Haimaanishi ati sasa ati tukiona yaje bro, fiti. Uko fiti? Safi. Mimi naingia hivi. Good stuff. Cut the circle. Good stuff bro. Mzee, thank you for coming to the Mindful Sip. Shukran sana. This has been very eye opening. Juu umeonyesha tu mse, unajua kuna wasee unasema mimi bana nakunywa juu mtani nimetoka. Juu ilikuwa ni because you can come from a certain place and still be whoever you want to be. Absolutely. And remember that story again, just rushing through. One father, two boys. Boy moja anaulizwa, why you not drinking? I saw my father who was alcoholic. I saw my father. This other boy also, why do you drink? I saw my father. Because I saw my father too. It's all in the mind. It's all in the mind. Mindful sip. For sure. That will be breakdown mzuka sana. Kwa Kiswahili sasa nimesema, tunasemaje kwa Kiswahili imepotea. Kiswahili mufti. Thank you for coming Maze. Yeah. And I hope kuna msee amesaidika hapo, na mtu yote anaumia na mambo ya alcoholism na any other abuse. Also talk to somebody, because unajua kitu kingine acha nikushow. Msee huyu katamaji atakangi sana. Hiyo takanga kutoka. But now hiyo sasa hiyo it's like a chain something. Unataka so saa nyingine unakosa mtu wa kuongelesha. Exactly. So speak to somebody. Yes. Probably even just mtu tu ule unaona kuna heshima kidogo. Mwambie uko hivi na hivi. That is just a start now. Hiyo journey itaendelea. Ukianza tu na hiyo kuongelesha mtu kwanza, itaanza cause we are human, we are communal, we are a community. Yes. Hujazaliwa peke yako. No. It's been good having you. Appreciate it. Tuonane, utakuja tena kutusalimia. Of course. Let's talk about this. Where can these guys find you? Najitaje kwa socials? Robert Rajoro everywhere. Hapo sawa. It's been your boy Peter Bumba. MVI hapo nyuma. See you on the next. Niko out in the world. I'm trying to know who I am. Fit in. With so much bottled inside you. With so much pressure huko ndani. So the moment nilikuja unaona, of course ukianza kukunywa auta immediately ati umeshaingia, umeshapenda, you know this, you know that, utakushafika hapo. But eventually nikizoea sasa, mwili kizoea, unaona ile hasira sasa inaanza kukaa. Mindful sip, this is the mindful sip, yeah.